La familia la obligó a irse vivir a una tapera vieja, como si fuera un castigo por estorbar. Después de dedicar toda su vida a sus hijos, la sacaron de su propia casa sin mirar atrás. Sola, con una sola maleta, y el corazón roto, pensó que ese sería el final de su historia. Pero lo que encontró dentro de esa casa abandonada no fue miseria. Fue un secreto oculto durante décadas. Algo que cambiaría su destino para siempre. Y haría que sus hijos se arrepintieran como nunca antes. Esperanza nunca imaginó que el amor pudiera convertirse en castigo. A sus 72 años, sostenía una vieja maleta con manos temblorosas mientras miraba, por última vez, la casa donde había criado sus hijos. Cada per gardabarisas, sacrificios y noches sin dormir. Pero para ellos, ya no significaba nada. Mama, no compliques más las cosas. Dijo Rodrigo, el mayor, sin siquiera mirarla. La casa es vieja a vender. Ya está decadido. Marina cruzó los brazos con impaciencia. Todos necesitamos nuestra parte del dinero. No seas egoísta. Esperanza sintió un nudo en el pecho. ¿Egoísta? Ella, que había trabajado en 3 empleos, que había pasado hambre para que a ellos nunca les faltara nada. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Esta casa y todo lo que tengo de ustedes cuando eran pequeños, susurró. Son solo paredes viejas, interrumpió Diego. Y no sirven para nada. La más joven, Carla, en I siquiera levanto la vista del celular. En la casa del campo estás bien, mamá. No exageres. Y así, sin abrazos en I despedidas. La subieron a una camioneta como si fuera un mule viejo. 2 horas después, la dejaron frente a una tapera abandonada, rodeada de maleza y silencio. Aquí es, dijo Rodrigo, viendo la maleta. Tengo prisa. El motor se incendió y el polvo cubrió todo. Esperanza quedó sola. Frente a ella, una casa olvidada por el tiempo, paredes descascaradas, ventanas rotas, una puerta que crujía como si cayera. Era exactamente como si cincha por dentro. Entró despacio. El olor a humedad la golpeó de inmediato. Había una sola silla, una mesa vieja y telarañas en cada rincón. Se sentó y, por primera vez desde que salió de su hogar, se permitió llorar. Lloró por sus hijos. Por todo lo que dio, por todo lo que perdió. Pero entonces, algo llamó su atención. Sobre la mesa, cubierto de polvo, había un sobre amarillento. Su nombre estaba escrito a mano. Y esa letra era imposible de confundir. Era la letra de su madre. Esperanza tomó el sobre con manos temblorosas, como si temiera que, al tocarlo todo, desapareciera. No entendía cómo podía estar allí. Esa casa lavaba años abandonada. Y su madre había muerto hacía décadas. Se sentó lentamente en la silla y pasó los dedos por su nombre escrito a mano. La letra era delicada, firme, exactamente como la recordaba. Tragó saliva antes de abrirlo, sintiendo que su corazón latía con una fuerza que hacía años no sentía. Dentro había una carta doblada con cuidado y una pequeña leve dorada. Las lágrimas comenzaron a caer incluso antes de leer la primera línea. Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que llegó el momento. Esperanza tuvo que detenerse. Respiró hondo. Afuera, el viento movía los árboles secos del terreno, como si la casa misma estuviera escuchando. La carta continuaba.
Hey verdades que no se revelan cuando una persona es joven, porque el peso sería demasiado grande. Pero ahora tú estás lista. Esperanza frunció el seno. Verdades? Que podía haber ocultado su madre todos esos años? Tu abuelo no era solo un hombre humilde del campo, como siempre te cani. Durante tiempos difíciles, el prestigió algo muy valioso para nuestra familia. Los ojos de Esperanza se abrieron lentamente. Su abuelo siempre fue descrito como un trabajador sencillo, sin bienes, sin herencia. Nada más. Las escrituras de esas tierras fueron escondidas para evitar que fueran arrebatadas. Solo las mujeres de la familia conocen este secreto. Esperanza sintió un escalofrío recorrer la espalda. ¿Tierras? ¿Escrituras? Aquello no tenía sentido. O tal vez sí, why nunca quiso verlo. La carta seguía, cada palabra pasando más que la anterior. Debajo del suelo del dormitorio, hay un compartimiento. La lave que acompaña esta carta lo abra. La pequeña lave dorada parecía ahora mucho más pesada. En su mano. Durante unos segundos dudó, pensó en sus hijos, en cómo la habían expulsado sin miramientos, en cómo habían vendido su pasado por dinero rápido. Pensó en todo lo que había perdido. Y luego se levantó. El dormitorio era pequeño, con tablas de madera gastadas por el tiempo. Se arrodilló lentamente, pasando la mano por el suelo, buscando algo sino. Durante minutos no encontró nada, hasta que, cerca de la ventana, notó una diferencia casi imperceptible entre las tablas. Un pequeño orificio, exactamente del tamaño de la lave. Su respiración se aceleró. Introdujo la lave con cuidado. Clic. El sonido fue suave, pero en su mente resonó como un trueno. Una tabla se levantó ligeramente. Debajo había una caja metálica cubierta de tierra intacta. Esperanza se llevó una mano a la boca. Con esfuerzo, sacó la caja y la abrió. Dentro había documentos antiguos, perfectamente conservados, y un sobre más grueso con sellos oficiales. Leo el primer papel, y luego el segundo. Sus piernas se dieron y tuvo que sentarse en el suelo. Los números eran reales. Las propiedades enormes. El valor milenario. Todo aquello era suyo. Durante años, sus hijos habían discutido por migajas. Y ahora, en esa tapera que llamaron castigo, Esperanza acababa de descubrir que su vida nunca había sido pequeña. Y lo más impactante no era el dinero. Era entender que, por primera vez, el destino estaba en sus manos. Esperanza permaneció sentada en el suelo durante largos minutos, mirando los documentos como si pertenecieran a la vida de otra persona. Millens. La palabra parecía irreal. Ella, que había pasado años calculando cada moneda para llegar a fin de mes, ahora sostenía papeles que hablaban de tierras, hectáreas y fortunas. Pensó en sus hijos. En Rodrigo, tan seguro de sí mismo cuando la expulsó. En Marina, fría, calculadora. En Diego, impatient. En Carla, incapaz de levantar la mirada del celular. Ellos habían vendido la casa por unas pocas decenas de miles, creyendo que estaban ganando. Mientras tanto, la verdadera riqueza había estado alejado el tiempo, esperando en silencio. Esperanza no sonrió por venganza. Sonrió por justicia. Guardó cuidadosamente cada documento y volvió a colocar la caja en su lugar. Esa noche casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las palabras de la carta de su madre. No siempre quienes te desprecian entienden el valor de lo que están recazando.
al amanecer, ese visto con su mejor vestido, uno azul marino que guardaba para occasions importantes. Se miró en el espejo antiguo, y vio algo diferente. No era juventud, era dignidad. Tomó el autobús rumbo a la ciudad, sosteniendo su bolso como si protegiera un tesoro. 2 horas después, estaba frente a un edificio elegante que había visto 1000 veces sin imaginar que algún día entraría allí. El nombre brillaba en la puerta de vidrio. Mendoza and Asociados. En la recepción, la joven la miró con curiosidad, pero cuando Esperanza mencionó el apellido de su abuelo, la expresión cambió por completo. ¿Usted es de la familia Santos? Preguntó, sorprendida. La hemos estado buscando durante años. El corazón de Esperanza latió con fuerza. Minutos después, un abogado de traje impecable la recibió con entusiasmo. Lo explicó, uno por uno, los documentos, las tierras, las ofertas que habían estado esperando respuesta durante décadas. Una sola de estas propiedades vale más de 40 millones. Dijo con total naturalidad. Hay varias empresas interesadas. Esperanza tuvo que apoyarse en la silla. Todo era real. Formaron reuniones, fechas, posibilidades. Cuando salió del edificio, la ciudad parecía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Antes de regresar al campo, decidió pasar por su antigua casa. Había un cartel de vendido en el jardín. Desde la acera, escuchó voces. Eran sus hijos, discutiendo animadamente. 75,000 para cada uno, decía Rodrigo. No está mal. Por fin así fue, comentó Diego. Ahora podemos respirar tranquilos. Cada palabra fue una puñalada, pero también una confirmación. Esperanza dio la vuelta sin hacer ruido y regresó al autobús. Durante el camino, su teléfono vibró. Era Rodrigo. Mama, ¿legáis bien? Preguntó, sin mucho interés. Sí, hijo, respondió ella con voz serena. Y descubrí cosas muy interesantes sobre esta propiedad. ¿Así? ¿Qué tipo de cosas? Esperanza sonrió suavemente. Paciencia. Pronto lo sabrán. Colgó. Al llegar a la tapera, el atardecer pintaba el cielo de dorado. Se sentó en la vieja escalera de madera, mirando las tierras que ahora sabía que valían una fortuna. Por primera vez en su vida, no es esencia de secada. Se esencia libre. Y muy pronto, sus hijos entenderían exactamente que habían perdido y quien habían subestimado. El teléfono sonó antes del amanecer. Esperanza ya estaba despierta. En la pantalla apareció el nombre de Carla. Era extraño. Su hija menor jamás llamaba tan temprano. Mamá, dijo con la voz quebrada. Necesitamos que vuelvas a la ciudad. Esperanza se incorporó lentamente. Como si supiera lo que venía. ¿Qué ocurrió? La venta de la casa. Hay un problema. El comprador encontró una irregularidad en los documentos. Dice que hay tierras antiguas de la familia que nunca fueron declaradas. Esperanza cerró los ojos por un segundo. ¿Why? Preguntó con calma. Si no es clara hoy, ese cancela todo. Rodrigo está desesperado. El destino tenía un humor cruel. Y perfecto. Está bien, respondió. Ayer. Pero esta vez, vengan por mí. Una hora después, Rodrigo apareció levantando polvo con el auto. Ya no había arrogancia en su rostro. Solo miedo. Durante el camino, habló sin parar. Abogados, perdidas, dinero que se escapaba. Esperanza escuchaba en silencio. En la casa, los cuatro la esperaban. Ahora sí se levantaron.
ahora sí la miraban. Mama, gracias por venir. Dijo Marina, forzando una sonrisa. ¿Dónde está el abogado? Preguntó Esperanza, sentándose en su antigua silla. Cuando el abogado llegó, explicó la situación con palabras técnicas. Tierras, herencias no regularizadas, millones en juego. ¿Conoce estas propiedades? Preguntó mirando a Esperanza. Ella abrió su bolso con calma. Sí, y tengo algo que mostrar. Sacó los documentos y los colocó sobre la mesa. El silencio fue inmediato. Estas tierras pertenecen a mi familia, dijo. Y soy la única heredera viva. Los hijos quedaron paralizados. ¿Millones? Susurró Marina. Muchos millones, respondió el abogado, asintiendo. Y esto impide cualquier venta. Rodrigo palideció. Mama, nosotros no sabíamos. Claro que no, respondió ella. Estaban demasiado ocupados de casa. Nadie respondió. La venta queda cancelada. Confirmó el abogado en testers. Cuando la puerta se cerró, los cuatro hijos miraban a su madre como si acabara de convertirse en otra persona. ¿Y ahora? Preguntó Diego. Esperanza se levantó despacio. Ahora, las reglas cambiaron. Los miró uno por uno, sin enojo, sin gritos. Solo con verdad. Van a aprender exactamente. Lo que significa abandonar. Aquí en les dio to do. El silencio en la sala pasaba, más que cualquier grito. Los cuatro hijos miraban a Esperanza esperando una explosión. Una venganza, un castigo inmediato. Pero ella permanecía tranquila. Demasiado tranquila. No los traje aquí para humilarlos, dijo finalmente. Eso ya lo hicieron ustedes solos. Rodrigo dijo un paso al frente, la voz rota. Mama, perdónanos. No pensemos. El dinero no sigo. El dinero no lo sigo, respondió ella. Solo mostró quiénes eran cuando creyeron que yo no valía nada. Marina comenzó a llorar. Diego bajó la cabeza. Carla temblaba. Esperanza respiró hondo. Voy a vender las tierras, anunció. Los cuatro levantaron la mirada al mismo tiempo, con una chispa de esperanza. Pero no para ustedes. La chispa se apagó. Con ese dinero construir un hogar para ancianos abandonados. Personas como yo. Personas que lo dieron to do, y fueron olvidadas. Nada para nosotros? Susurró Carla. Lesti algo más valioso respondió. Una lección que nunca aprendieron conmigo en casa. Se giro hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Si quieren volver a formar parte de mi vida, no será por herencia. Será por respeto. Y eso, se gana. Se fue. Meses después, el hogar Esperanza abrió sus puertas. Un lugar sencillo, digno, lleno de luz. Esperanza caminaba por los pasillos viendo a personas que, como ella, habían sido descartadas por sus propias familias. Y allí estaban también sus hijos. No como dueños, no como herederos, como trabajadores. Rodrigo administraba. Marina cuidaba. Diego reparaba. Carla acompañaba a los residentes. No por obligación. Por conciencia. Un día, Rodrigo se acercó a su madre. Nunca te pedimos perdón como debíamos. Esperanza sonrió con suavidad. Ahora no hace falta pedirlo. Lo están demostrando. En la entrada del hogar, una placa decía, la verdadera riqueza no es hereda. Se aprende a valorar. Y así, la mujer que fue enviada a una tapera como castigo, terminó enseñándola a todos que el amor ignorado y es la deuda más cara que existe.